Barabara kabisa mtazamaji, uhali gani na karibu sana kwenye Switch Adhuhuri, dakika 30 za habari na uchambuzi, ikiwa ni siku ya tarehe 7 mwezi huu wa Oktoba mwaka wa 2020. Kuna mengi ambayo yamesheheni kwenye taarifa zetu, na unaweza kuzungumza nami kwa kumimina arafa zenu kwenye 111 kwenye mitandao ya kijamii. Matangazo haya yanapeperushwa kwa njia mbashara kabisa kwenye mtandao wa Facebook ni Switch TV Kenya, @Switch TV Kenya, kwenye Twitter na kwenye tovuti yetu maridadi ya www.switchtv.ke. Tuingie kwenye taarifa zetu kwa njia ya moja kwa moja. Sasa kesi ama hukumu ya kesi ya wahusika watatu wanaotumiwa kuhusika katika shambulizi la kigaidi lililofanyika katika jumba la Westgate Nairobi mnamo mwaka wa 2013 imetolewa hii leo na Jaji Francis Andai katika mahakama ya Milimani. Shambulizi hilo lilipelekea watu zaidi ya 60 kupoteza maisha yao. Kesi ya Abdullahi Omar, Hamed Abdi na Hussein Mustafa ambao ndio watuhumiwa imekuwa ikiahirishwa kwa mara ya 4 sasa, mara ya mwisho ikiwa ni siku ya Jumanne kwa madai ya kukosekana kwa muda wa kutoa hukumu ya kesi hiyo. Mahakama hata hivyo imetupilia mbali shtaka la mshukiwa wa tatu ambaye ni Hussein Mustafa. Safi mtazamaji, kwingineko, tume ya maadili na kupambana na ufisadi imezindua sera mpya juu ya maadili na kupambana na ufisadi humu nchini. Sera hiyo inatoa mwongozo unaolenga kupambana na rushwa katika sekta zote. Ofisi ya kiongozi wa mashtaka na vile ofisi ya jinai imeunga mkono sera hizo mpya. Of how sincere, how honest and how dedicated we are as far as this war is concerned is out there in the public. In our evaluation in this war, the government has suffered most, and the culprit being the same civil servants who have been given the honor and the responsibility to be custodians of the public resources. That each of those complementary measures are sufficiently robust and effective, and that their respective integrity is maintained. The professional independence of each of those stages must be assiduously protected without losing the core value of cooperation. That is the surest way of vanquishing an elusive and destructive enemy, which corruption is. Safi mtazamaji, na kuuliza mchana wa leo, je, unadhani sera hizi zitasaidia katika vita dhidi ya ufisadi? Je, unadhani sera hizi mpya zitasaidia katika vita dhidi ya ufisadi? Sema nami kwenye 111444111 kwenye arafa kwenye mitandao ya kijamii. Matangazo haya tunayapeperusha kwa njia mbashara kabisa. Mimi na kauli yako hapo nitakuwa naiweka hewani hapo baadaye. Kwingineko, tume ya maadili na utangamano almaarufu NCIC imelaani vitendo vilivyoonekana katika kaunti ya Murang'a ambapo watu wawili walipoteza maisha yao. Tume hiyo imedai kufanya uchunguzi na kuwarai viongozi kwa kutofanya siasa za kikabila na za kugawanyisha Wakenya. Yet Kenyans cannot be considered outsiders in their own country. Only the police need to be legally notified of such public meetings. NCIC did its part of investigation, arrest, and producing the perpetrators in court. And that is where our mandate ends. From there, the DPP takes over, the magistrates and the judges take over. If we have prosecutorial powers, then we can, with the same vigor that we have investigated and arrested, etc., we believe that with those kind of powers, and we have been calling for that, if we had that, yes, we would go much further.
Mbali na hayo, mtazamaji, kufuatia maelekezo ya Wizara ya Elimu nchini kuhusiana na kufunguliwa kwa taasisi za elimu kuanzia siku ya Jumatatu, wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali na vya ufundi katika kaunti ya Mombasa wameipongeza serikali kwa uamuzi huu baada ya kukaa nje kwa muda mrefu. Hatua hii ya kurejelewa kwa masomo kumezua hisia mseto, huku vikundi vinavyopigania haki za kijamii katika kaunti ya Kakamega vikiitaka Wizara ya Elimu kufutilia mbali matumizi ya fedha zinazotengewa masuala ya elimu. Hakuna biashara, wazazi hawana, baadhi ya wanafunzi wanajitegemea wenyewe. Tungeomba tu serikali kama ingeangalia tu kidogo namna ingeweza kusaidia hawa wanafunzi. That is all, but pia waangalie pia namna vile wengine watarudi na hizo sheria zifuatwe. We are very much grateful to the government today. Tumekuwa tukiona kuwa in most of hizi funds ambazo zinatolewa za COVID zimekuwa zikitumika vibaya. Kwa hivyo wito letu ni kusema kuwa katika ile pesa ambayo imetolewa katika Wizara ya Elimu, tafadhali tusione hizo instances za uvujaji wa pesa. Schools have closed from March up to this particular time. As we move forward, we would want to get to understand the accountability in relation to these funds. Tuachane na hayo, kamati ya bunge la kitaifa ikiongozwa na naibu mwenyekiti Charles Muriuki Njagagwa, mbunge wa Mbeere Kaskazini, imesisitiza kwamba hawakubaliani na tangazo la magavana juu ya kanuni kuhusiana na majani chai na kusema kuwa watawasilisha matokeo yao wenyewe bungeni baada ya kufanya utafiti wao. Charles Muriuki amesema kuwa katibu wa Wizara ya Kilimo Peter Munya alikuwa na uhuru wa kutangaza kanuni hizo kama alivyofanya, lakini pia amesisitiza kwamba watafanya uchunguzi wao kwani kanuni hizo zitawaathiri pakubwa wakulima wa majani chai. Aidha, mwelekezi wa East Africa Tea Trade Association Edward Mudibo ametaka kanuni hizo kuondolewa na kusema kuwa taratibu sahihi hazikuzingatiwa na katibu wa Wizara ya Kilimo Peter Munya kabla ya kuzitangaza. Ours is a matter of looking at what the CS has brought before us. We shall table a report in Parliament, and once we table it, it becomes the property of Parliament. It is Parliament who will know what to do with it. Our take is this regulation should go back to sender to relook with the input of stakeholders, which was not done. We were only given 2 weeks. We sent our recommendations to the Cabinet Secretary. Unfortunately, he never looked at what stakeholders gave. He chose to put in what he had wanted. Because if he did take that input, he should have given us a report on how he analyzed to arrive at a final report. That was never done. Safi mtazamaji, tusalie papo hapo kwa masuala ya ukulima. Baadhi ya wakulima wa kahawa kutoka kaunti ya Nyeri na Kirinyaga wameamua kuanzisha kiwanda cha kibinafsi kama njia ya kukuza mapato yao. Wakulima hao wakitarajia kupata shilingi 500 kwa kilo moja watakayopeleka kiwandani. Wakizungumza wakati wa mkutano huu kutoka Madhira, wakulima hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Patrick Mushiri wamesema kuwa kupitia mfumo huo watazalisha mbegu bora ambazo zitathibitisha kahawa bora ulimwenguni. Mkulima siku hizi ana bidii zake, na mkulima ameamini ati si lazima ategemee serikali imsaidie. Anaweza tia juhudi katika shughuli zake za ukulima na waanze kusikini. Ukitengeneza kahawa na muungane pamoja na wakulima wale wengine wanalima kama wewe, mkiuza pamoja mtapata bei mzuri. Ili tushikane na wakulima wengine wa Sigo System, tulime kahawa mzuri na tupate pesa. Sababu wanunuzi wa kahawa wanatafuta kahawa mzuri lakini hawapati. Ikiwa hatutaungana, tutaendelea kuangamia. Sasa mtazamaji, biashara ya wawekezaji wa sekta ya majumba hapa nchini ilisimamishwa kutokana na kuathirika kwa uchumi wa taifa uliosababishwa na janga la corona mwaka huu. Biashara hiyo ilikuwa imeanza kufufuka mwaka wa 2019 ikilinganishwa na mwaka wa 2017-2018 ambayo ilikuwa ikijikokota kwa ukuaji. Je, washikadau wana matumaini yepi? Mwaluse Meshak ana uketo wa taarifa hiyo. Tandavu la corona lilipobisha hodi hapa nchini mapema mwaka huu, ilikuwa bayana kwamba kampuni zingekadiria hasara kubwa.
Hata hivyo, wawekezaji kwenye biashara ya majumba maarufu kama real estate ilipata pigo kubwa, kwani wawekezaji hawajatoa hela na hivyo wamelazimika kufunga ofisi zao na kufanyia kazi mashinani. If you look broadly at the industry, we have lost billions of shillings because most of the investors, they were holding back the investment. They didn't know when this pandemic is going to be over. We have lost between 10 and 15% in valuation. For example, a property which was going for 25 million or for 10 million, you can get it for 9 million. Kwa kipindi cha miezi 6, kampuni nyingi zimejaribu kujipanga upya kwenye biashara zao ili kukidhi maslahi ya wateja ambao walipoteza ajira. Kwa sekta iliyopoteza mabilioni ya pesa, sasa ni matumaini kuwa wakurugenzi wataanzisha mchakato wa kutafuta mbinu mbadala za kurejesha hela zilizopotea kutokana na hasara waliopokea kwa kipindi cha COVID-19. The industry has started to pick up, even though in a small portion, but we are seeing some aspect of prospect clients who are coming in to inquire for these houses. Bouncing back, what it means in real estate is people have to have money to invest, especially in real estate. Real estate being a capital intensive kind of business, being one of the biggest investments one makes in life. Mwaluse Meshak, runinga ya Switch. Safi, shukran sana mwenzangu Mwaluse Mesha kwa taarifa hiyo. Inagonga 12 dakika baada ya saa 7 mchana. Awamu ya kwanza ya Switch Adhuhuri, mtazamaji, inakatikia hapo. Mimi na mwenzangu Teresia Washira tunakwenda kwenye mapumziko. Tukirejea tunazo taarifa zaidi. Vile vile tutakuwa tunazungumza na Jasper Ondimu ambaye ni mwalimu na vile vile mtaalamu wa masuala ya elimu, aweze kutufahamisha je, ni zogo lipi ambalo linaendelea katika sekta hii ya elimu kufuatia amri ya wa shule kufunguliwa. Tutakuwa tunazungumza hayo baada ya muda usio kwa mrefu. Usiende mbali. 15 dakika mtazamaji, hizo zimekatika baada ya saa 7 mchana. Tunazo taarifa kemkem kutoka kaunti mbalimbali na vile vile mahojiano kuhusiana na masuala ambayo yanachipuka kutoka kaunti mbalimbali. Kwa sasa mtazamaji, hivi siku chache zilizopita waziri wa elimu Profesa George Magoha alijitokeza na kuamrisha shule ziweze kufunguliwa. Wanafunzi wa gredi ya 4 wakaamrishwa warejee shuleni. Vile vile wanafunzi wa darasa la 8 kidato cha 4, vyuo vikuu na vyuo vya anuai. Sasa mtazamaji, kumeshuhudiwa na hisia tofauti tofauti. Walimu na ama wazazi kwa upande mmoja wakisema kuwa hawana hela za kuwarejesha wanafunzi wao shuleni. Kwa upande mwingine shule zinasema kuwa ziko tayari kabisa kuendelea na masomo. Sasa kwa njia ya moja kwa moja mwenzangu Jasper Ondimu na jiunga nawe mchana wa leo. Je, upo tayari kwa ufunguzi wa shule? Na sijui katika shule ambayo wewe unafunza kama mtaalamu wa masuala ya elimu, ni mikakati ipi ambayo umeweka kuhusiana na swala hili la kurejea shuleni? Mwanzo Clifford, nashukuru kwa kunipa mwaliko kufika studioni siku ya leo. Umeuliza swali ikiwa mimi mwenyewe ni tayari kurejea shuleni. Bila shaka mimi nimekuwa tayari wakati wote kurudi shuleni ili kulitumikia taifa letu, lakini hofu ni kwa baadhi ya wazazi ambao labda hawajajipanga. Wengi wamekuwa wakilalamikia uchechefu wa hela. Sasa hivi shule zinafunguliwa, hawana karo. Kuna watoto ambao unafunza wanatoka sehemu za mbali kama vile Migori, Mombasa. Na wajua siku hizi kuna zile sheria ambazo zilitolewa ambazo zinaongoza usafiri wa abiria. Mabasi bado yanabeba watu nusu. Kwa hivyo serikali kusema kwamba shule zinafunguliwa Jumatatu, na tayari nauli za mabasi haya kwa kweli ni nauli ambazo si za kuweza kuchukuliwa kwa uzuri zaidi na wazazi mbalimbali. Kwa hivyo ni changamoto, lakini sisi walimu tu tayari na shule yetu tunazidi kujitayarisha kuwapokea wanafunzi siku ya Jumatatu. Zia Jumatatu gredi ya 4 watakuwa wanaingia shuleni. Ni kwa nini wakachagua gredi ya 4 na sio wanafunzi wote?
Wajua grade ya 4 ndo waasisi wa mtaala umilisi, ile kwa Kiingereza tunasema ni CBC, na wanatarajiwa kufanya mtihani watakapokuwa grade ya 6. Kwa hivyo niseme pia nao ni watahiniwa, ndo maana serikali imewapa watahiniwa kipaumbele. Kwa hivyo grade ya 4 kwa sababu watakapokuwa grade ya 6 watakuwa wanafanya mtihani. Kwa hivyo niseme wao ni watahiniwa. Kwa hivyo na pia serikali inajaribu kuweza kuonyesha umma kwamba inaendelea kushadidia CBC na kwamba CBC ipo na itaendelea kufaulu. Safi. Je, kipindi kifupi kilichopeanwa na wizara cha wanafunzi kurejelea shuleni kimewatosha wazazi, walimu na wanafunzi? Kwa kweli hilo ni jambo la kusikitisha sana. Katika Kiswahili kuna methali inayosema kwamba mwenye shibe hamjui mwenye njaa. Sasa hivi nimekuwa nikizungumza na wazazi mbalimbali, wanasema kwamba hawana hela za kupeleka wale watoto skuli, na wengi wamekuwa wakiuliza kwamba mbona tukuambiwa mapema, tupewe labda wiki 3, tupewe mwezi mmoja, tuambiwe kwamba shule zinafunguliwa. Sasa hivi tunashtukizwa tu kwamba peleka watoto shuleni siku ya Jumatatu. Shule zenyewe pale serikali haijaweza kutuma pesa ili shule iweze kununua vieuzi, zile sanitizers, serikali iweze kununua maji, kununua vile vifaa ambavyo vinatumika katika kupima hali joto mwilini. Kwa hivyo wazazi wengi wanazidi kuumia zaidi, na inaonekana kwamba serikali haiwajali, na inaonekana kwamba wizara yenyewe ni kama hawaelewi mwananchi wa kawaida anapitia nini. Na jinsi ambavyo nimekuambia kwamba nimekuwa nikizungumza, baadhi yao wanazungumza kwa uchungu sana, wanauliza sasa tutawapelekaje watoto shuleni, na wengi niliosema nao wanasema kufikia Jumatatu watu wapeleka watoto wao pale shuleni kwa sababu hawana karo, kwa sababu hawana nauli. Wengine baadhi ya watoto wengine wameshaongeza kimo, wameweza kuwa wanene, zile sare za shule haziwatoshi, kwa hivyo inabidi wanunuliwe sare nyingine. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha na ni jambo la kuhuzunisha sana kwamba serikali ambayo inafaa kujali maslahi ya mwananchi wa kawaida imekataa kufanya hivyo, na hilo ni jambo la aibu sana kwamba shule inafunguliwa na notisi ambayo inatolewa ni notisi ya siku chache sana. Hatusemi kwamba shule zisifunguliwe, tulikuwa tunashadidia kwamba shule zifunguliwe, lakini sasa jinsi ambavyo wanatoa notisi ambayo ni fupi ni jambo ambalo ni la kusikitisha sana, na niseme ni ukatili. Naam, Jasper, wewe kama mwalimu na mtaalamu wa masuala ya masomo, je, pendekezo lako ni lipi kwa Wizara ya Elimu? Pendekezo langu ni kwamba sasa wizara tayari imekwisha kusema kwamba wanafunzi warejee shuleni. Ningekuwa ni mimi sasa waziri wa elimu, baada ya kusikia vilio vya wananchi, ningesema kwamba wiki ijayo nzima wanafunzi wana fursa kurejea shuleni wiki ijayo nzima. Alafu vile vile pia kuna haya madarasa mengine, kwa mfano kuanzia darasa la kwanza ama grade ya kwanza hadi kidato cha 3 ambao hawajafungua shule. Ni vizuri serikali itoe tarehe ya haya madarasa mengine kufunguliwa. Isiwe kwamba tena ni kushtukiza tu kusema kwamba wiki ijayo wana kidato cha 3 warejee. Serikali iwaeleze wazazi mapema kwamba haya madarasa mengine, hivi vidato vingine, wanafunzi watarejea shuleni tarehe fulani ili waweze kujipanga. Clifford, ikiwa mtu na watoto 3 nyumbani, kwa sababu kuna baadhi hata wana watoto 5 nyumbani, alafu serikali haijakupa taarifa awali uweze kujipanga, inakuwa ni kwamba unapitia machungu mengi. Kwa hivyo serikali iweze kutoa taarifa ambazo shule zitafunguliwa. Alafu pia serikali itume pesa. Huwezi kuambia walimu mkuu kwamba wapokee watoto. Sasa watoto wanakwenda shuleni, wanapata hakuna chakula, wanapata hakuna sanitizers, wanapata hakuna maji. Mwalimu mkuu atafanya nini na ikiwa serikali ambayo inafaa kutuma pesa haijatuma pesa? Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo naweza nikasema kwa Kiingereza ni common sense ambayo serikali inafaa kufanya kabla ufunguzi wa shule. Kwa hivyo kuna hayo mambo ambayo mtu yeyote tu hata huko kijijini anajua kwamba kabla mtoto aende shuleni lazima shule ziwe zimepangwa vizuri, hela zipo pale ili hawa watoto wasiwe wanaitishwa karo ambayo ni pesa nyingi sana ili kuweza kugharamia yale mahitaji kule shule. Kwa sababu ikiwa serikali haitumi pesa na shule nayo itaambia wazazi toa hizi pesa ili tuweze kununua 1, 2, 3, na jambo hilo kwa kweli litaweza kuwakalia mzigo wazazi ambao tayari hawana hela.
Safi Jasper, sasa masomo yalikatika pasi na washikadau katika sekta ya elimu kutarajia. Je, silabasi itakayofuata itaathiri vipi jinsi silabasi hiyo itakavyotekelezwa? Jambo la kwanza kaka Clifford, lazima Safi mtazamaji, kuna itilafu ya mitambo hapo, tumempoteza Jasper. Bila shaka kauli yake muhimu sana akisema kuwa kuna utepetevu tu wa aina fulani kutoka kwa serikali jinsi ambavyo wameharakisha ufunguzi wa shule. Shukran sana Jasper Ondimu, bingwa ambaye ana roho safi sana, vile vile tulisoma naye katika chuo kimoja. Na sasa tuzidi kusonga mbele na taarifa zetu. Muungano wa wafanyikazi chini ya muungano wa Kudheia katika kaunti ya Kisii wameelekea mahakamani kupinga uamuzi wa chuo kikuu cha Kisii kuwafuta wafanyikazi wake 500. Muungano huo unasema kuwa mchakato wa kuwafuta wafanyikazi hao ulikiuka sheria za ajira. The services they are rendering, these are services which are paramount and they are essential services. The university cannot run without their services. The cadres from job group grade 1 to job grade 4, where our members lies, they are the people who do the basic work at the university before even the teaching. Now, it reached a time whereby we had serious challenges of even being able, the money we were getting, being able even to pay our staff. Things got worse when the pandemic started in our country in March. During that time, even the little amount of money which we were getting from the Module 2 students dried up completely. Safi mtazamaji, mbali na hayo, taifa la Kenya linakadiria hasara ikilinganishwa na washindani wake kwenye ukanda wa Afrika Mashariki kutokana na mizizi ya ufisadi iliyokita humu nchini na deni la kitaifa. Kulingana na ripoti ya utafiti iliyofanywa na kampuni ya Marekani, kama imeorodhesha taifa la Kenya nambari 132 kote ulimwenguni na alama 55.3. Nyuma ya taifa ya Rwanda, Tanzania na Uganda. Utafiti huu ukizingatia sheria, matumizi ya mali na ufisadi, utendakazi wa idara ya mahakama, hali ya wanaofanya kazi na changamoto za kibiashara. Lakini hili lina maana ipi kwa taifa la Kenya kwenye ramani ya taifa ama kanda ya Afrika Mashariki? Hebu sasa tusikie mtaalamu wetu wa masala ya sheria anasemaje. Yeah, so we need a really strong-minded person at the top of Kenya to be able to negotiate and make these other East African countries, heads of states, to trust Kenya. Our internal problems that we have, and also the way we project our foreign policy externally. The agreements that Kenya has entered into with, let's say, China, the US and the EU, a lot of them give preference, yes, to Kenyan goods, for example, when it comes to exporting, but they also give huge preferences for those countries as well when they are exporting their goods to Kenya. That means that even if it just makes it easier for those countries to do business in Kenya, which of course increases the money that Kenya gets, but then it also affects the other, let's say, taxation agreements that Kenya has within the East African community. Safi sana mtazamaji, kila kilicho na mwanzo bila shaka kina mwisho. Rafa zenu 2-3 kupitia kwenye mtandao. Yupo Elizabeth Wanjiru anatazama kutoka eneo la Pangani. Peter Pio vile vile anatazama. Mtazamaji, baadhi tu ya kauli zenu kwenye mitandao. Nikiingia hapa kwenye Facebook nikitazama ni wengi tu ambao wanatazama. Mtazamaji, taarifa za Switch Adhuhuri
Watu ni wengi hapa. James Mwasa, Noni Faith, Lafta Toto wote wanatazama. Kalindi Michael, Feti Arian Basila, Damaris Ndunge, Chichi Joseph anatazama. Hizi kauli zenu ni nyingi sana. Kutoka kuna Bedi Asli anatazama kutoka kaunti ya Machakos. Hata hivyo, sasa hivi ni zamu ya kikosi cha Dikodiko viwanjani ambao watakuwa wanajajaa na kutuletea taarifa hizi. Mwenzangu Emmanuel Terer anapiga jaramba katika upande wetu wa pili pale, namwona yupo tayari kabisa kutupa ni nini ambacho kinajiri kutoka dunia ama ulimwengu wa spoti. Kwa sasa mie nalikunja jamvi, tupatane papa hapa mida tu ya saa 10 kwenye Switch Focus, zidi kutazama runinga ya Switch TV.